the invitation, I mean the access is given to all the Gmail user. So initially, the access was given to the BRAC Gmail users. So maybe the students who are having the problem to access those PDF files, maybe they have logged in with their own Gmail account in the Chrome, right? So now the access is given to all the Gmail users. So please log in the box once again and try to download. I think the problem is resolved now. Yes, sir. I can see, but sir, for select, I need the invitation because sir, I think it has been replaced from here, sir. Arif, can you repeat? So there is a very, I mean, that from your end, it's making noise. Rakib, are you talking? Are you talking something, Rakib? No, sir. So please then Sir, turn off your mic. So Arif, sir, please tell me sir, what I is was it. saying that sir, can you please send me the invitations for select, sir, because I think it might be replaced from here, sir. I think. So. Sir, can you please resend the invitation? Which email? So did you change your email address? No, no, sir. I did not send, sir. Okay, then you. So you have actually maybe we have. I'm showing. Let me give just time. Uh, I don't know why this is happening. I have already communicated with you several times on Slack, right? So Yeah, yes, sir. But sir, few days ago I restored the phone, so that's why, sir, it totally okay. Anyway, I'm giving you the invitation once again. Invite people. So copy the link. So check the chat box here. So I'm pasting the link, Slack invitation. Arif, did you second. get that Yes, text? sir. Okay. Okay, Rakib. What I was saying that the announcement for quiz 3 was posted in Slack. So the exam will be held on 10th December. So do you know that? Yes, sir. Okay, fine. So today we are going to talk about lecture 8. Can you see my screen? Yes, sir. So for lecture 8, I will recommend everyone to follow the class note or scribe in addition to class content, I mean the PPT slide. So please go through the class content in addition to this PPT file, because the PPT files are having the concise information. If you want to read in elaborate way, you need to follow the scribe, right? Scribe or class note that is uploaded in Box. Yes, sir. Okay, so the topic that we are going to talk in this lecture 8 is the cell division and mitosis. ঠিক আছে, so cell division and mitosis will be discussed in this lecture 8. So we know that there are basically two types of cell division process happening in the biological system. One is mitotic cell division, another one is meiosis cell division. Okay, so this is basically happen in eukaryotic organism, but in case of prokaryotic organism like single celled organism, there are other type of cell division is also possible, like binary cell division. So this is not our concern in this lecture. So in this lecture we are going to focus mainly on the mitosis cell division. So now let's talk about what is cell cycle. So cell cycle is basically an ordered series of events involving cell growth and cell division that includes two new that actually produces two new daughter cells. That means cell cycles include the cell division also. So if you I mean the if you just consider the overall cell replication process, there will be a couple of steps.
So in some steps, the content of the cell will grow in number. I mean, the DNA will replicate, the organelles will replicate in twice number, and cell will finally divide into from a part from a paternal cell to two different daughter cells. So all the process includes the cell cycle. তার মানে যেটা হচ্ছে যে সেল ডিভিশনের মধ্যে আমরা যে মাইটোসিস এন্ড মিউসিস বলছি, দ্যাট মাইটোসিস এন্ড মিউসিস অলসো পার্ট অফ সেল সাইকেল। ক্লিয়ার? সো সেল সাইকেলটা হচ্ছে ওভারঅল প্রসেস, যেখানে হচ্ছে মাল্টিপল স্টেপস কিংবা সিরিজ অফ ইভেন্টস থাকবে ইনভলভিং দ্য সেল গ্রোথ এন্ড সেল ডিভিশন। ওকে, আর সেল ডিভিশনটা কি? দ্য প্রসেস বাই হুইচ দ্য প্যারেন্ট সেলস ডিভাইডস ইনটু টু অর মোর ডটার সেলস। ঠিক আছে, এটাকে হচ্ছে সেল ডিভিশন বলছি। সো সেল ডিভিশন বেসিক্যালি দুই ধরনের হইতে পারে। সো ওয়ান টাইপ অফ ইজ মাইটোসিস সেল ডিভিশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ মিওসিস সেল ডিভিশন। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. So have a look at the scribe. So as I said that all the contents or topics are discussed in the scribe in details. Just go through the scribe as well as the PPT slide. Okay, so this is the overall cell cycles. As I said that the cell cycles includes the cell division steps as well as the steps where the cell content grows in double number. So basically the cell cycles can be divided into two phases. One is interphase, that is also called the preparative phase. Okay, another one is called M phase. So the interphase, which is called the preparative phase, this phase can be divided into other subsection. In the next slide, I'll be talking about the different stages of this interphase section. Okay, what happens in these interphase sections? Basically, in these interphase sections, cells grow the cells grow in size. The content of the cells, the different organelles, the DNA, ribosomes, mitochondria, chloroplast, everything will grow in twice number. Okay, and DNA will replicate in this interphase of the preparative phase, and this phase lasts for 24 hours. So basically this interphase stage lasts for 24 hours. Okay, and 24 hours. Then the M phase, which is called the cell division phase. Okay, the another phases of the cell cycle is the M phase, which is another way called cell division phases. And as I said earlier that this M phase can be two types, right? One is mitotic cell division, another one is meiosis cell division. তার মানে হচ্ছে সেল সাইকেলটা ক্যান বি সাবডিভাইডেড ইনটু টু ফেজ, একটা হচ্ছে ইন্টারফেজ আর একটা হচ্ছে এম ফেজ। ইন্টারফেজটা কিন্তু কমন, মানে আপনি যদি মাইটোসিস সেল ডিভিশন হয়, মিওসিস সেল ডিভিশন হয়, সো এনি টাইপস অফ সেল ডিভিশনের জন্য কিন্তু একটা ইন্টারফেস থাকবে, হুইচ ইজ কমন, রাইট? বাট যদি মিওসিস হয় তখন হচ্ছে এম ফেজটা হবে মিওসিস সেল ডিভিশন, এন্ড যদি মাইটোসিস সেল ডিভিশন হয় দেন হচ্ছে এই এম ফেজটা হবে মাইটোসিস সেল ডিভিশন। Okay, so in details mitosis and meiosis আমরা আলাদা আলাদা পড়বো। In this lecture we'll be discussing mainly on the mitotic cell division. ঠিক আছে? So if we look at the overall cell cycles, the interphase mainly is the largest phase of cell cycles and which constitutes 90% of time. ঠিক আছে, মানে আপনি যদি একটা ওভারঅল সেল সাইকেলকে টাইম ফ্রেমে ডিভাইড করেন, you will see that 90% time will be allocated for interphase, that is for the cell growth and DNA replication এর জন্য বেশিরভাগ সময় কিন্তু স্পেন্ড হবে, এবং সেল যে ডিভিশন স্টেপ আছে যেটা হচ্ছে এম ফেজ, এটার জন্য less than 10% টাইম কিন্তু allocated। তার মানে হচ্ছে সেল ডিভিশনটা কিন্তু খুব একটা বেশি সময় ধরে হয় না ইন উইদিন এ ওভারঅল সেল সাইকেল প্রসেস। ঠিক আছে স্যার ইন্টারফেজে কি স্যার ডিএনএ দুই ভাগ হয়ে যায়?
সো ডিএনএটা দুই ভাগ হয় না, ডিএনএটা হচ্ছে রেপ্লিকেট হয়ে টুয়াইস ইন নাম্বার হবে। সো একটা ডিএনএ থেকে দুইটা ডিএনএ হবে, একটা ক্রোমোজোম থেকে দুইটা ক্রোমোজোম হবে। সো এই ক্রোমোজোমটা আলটিমেটলি যেটা হয় যে আমরা প্যারেন্ট সেল থেকে ডটার সেল হয়ে যাচ্ছে না, সো দুইটা ডটার সেলের মধ্যে স্প্লিট আউট হয়ে যাবে। জি স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। So as I said that the interface can be subdivided into several phase. এখানে দেখা যাচ্ছে যে this is the interface, right? So the interface can be subdivided into G1 phase, S phase and G2 phase. ঠিক আছে, and so together this G1 S and G2 phase is called the interface, and which constitutes 90% of total cell cycle. So if you look at the scribe, you will see what happens in individual stage of interface. So the interface can be also referred as preparatory phase. This phase, preparatory phase, can be subdivided into three categories. One is G1 phase, S phase, and G2 phase. What happened in G1 phase? So in G1 phase is also called the first gap phase. The cell grows physically larger in this phase, and the copies of organelles, I mean the mitochondria, chloroplast, ribosomes, other organelles will grow in this phase, and the molecular building blocks will it will also it will also produce in this phase. And what happens in S phase? So basically the DNA will replicate in this S phase. Okay, and what happens in G2 phase, that is called the second gap phase. So the cell grows more, makes protein and organelles, and begin to recognize its contents and preparation for mitosis. That means this phase is the just in this phase cells will take the preparation to enter the mitosis or the meiosis phase. তার মানে বুঝতে পারছেন যে ইন্টারফেজের মধ্যে যে তিনটা ফেজ আছে, এর মধ্যে এস ফেজে যেটা হয় ডিএনএ রেপ্লিকেশন হচ্ছে, এবং জি1 ফেজে হয় যে সেল কন্টেন্ট গুলো ফিজিক্যালি বড় হয় এবং অর্গানেলস গুলো রেপ্লিকেট করে। ঠিক আছে, এবং G2 ফেজে যেটা ঘটে, G2 ফেজে ঘটে যে সেলগুলো আরো বড় হয়, এবং সাথে সাথে এই ফেজটাতে হচ্ছে প্রিপারেশন নেয় যাতে করে সেলটা হচ্ছে মাইটোসিস অথবা মিওসিস সেল ডিভিশনে এন্টার করতে পারে। ক্লিয়ার? Yes sir. দেখেন এখানে জাস্ট G2 phase is the immediate phase before going to the mitosis or meiosis step. বুঝতে পারছেন? So preparation of mitosis will happen in this G2 phase. So this information are important for quiz or MCQ type of question. You can find the different type of MCQ or true false from those from these different phases of cell cycle. ঠিক আছে? Yes sir. Okay, so again same thing. So cell will grow in the G1 phase, and the DNA replication will happen in S phase, right? So DNA synthesis, and again cell will grow in large in G2 phase, and eventually in G2 phase DNA cell will take the preparation to enter the mitosis or meiosis stage. Okay, so now move to that slide number 7. So you already know this thing. In lectures 4, we talked about the chromosome, chromatin, and DNA. We know that DNA is the double-stranded DNA molecule. So DNA is a double-stranded molecule where oligonucleotides, the oligonucleotides are joined together by phosphodiester bond, right? We know that the structure of the DNA. So DNA is basically double helix molecule, and when the DNA will join together with RNA and protein, it will make the chromatin, right? So so as you can see, this is the DNA, right? DNA is the double helix molecule. When the protein, RNA, and other molecules will add with the DNA, it will form chromatin. So this is this chromatin is the 2 number, is indicating chromatin. When the chromatin will be compacted and condensed in this arm-like structure, it will called
chromosome. So basically, if we go if we see, if you analyze the chromosome, you will find chromatin, and basically chromatin is nothing but the double helix structure of DNA, RNA, protein, right? Okay, so within chromatin we will find DNA, which is double helix molecule. Clear? Yes, sir. Arif, are you clear? Yes, sir. Arif, I just saw you send, okay, you sent the same link in the chat box. Yes, sir. Okay, so is there any reason of sending, or just you Sir, send it just before, mistakenly? sir, before I was using the laptop, so Okay, the okay, Slack apps okay. is available in mobile, so I want to resend it, and then I will copy it for mobile. Okay, so far, do you have any confusion regarding the cell cycles, the interphase, and also the stages of different phases in interphase, and also in chromosome, chromatin, and the DNA content? Do you have any confusion up to this level? কারো কোনো confusion আছে? So if not, then No, sir. let's move to the mitosis cell division. So before going to discuss the mitosis cell division, we need to know where this mitosis cell division happen. So কেউ কি বলতে পারবেন কোথায় মাইটোসিস হয়ে থাকে, কোন ধরনের সেলগুলোতে? Sir, in our body cell. Okay, in our body cell তো mitosis meiosis সব জায়গায় হবে. Specifically in which types of cell the mitosis cell division happen? Daughter cells. কোন সেলে? So basically the in somatic cell, ঠিক আছে, আমাদের সোমাটিক সেল যেই পোরশনটা আছে, সো আমাদের বডি সেলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়. We can categorize our body cells in two types. So first one is that somatic cells, another one is gamete or sex cells. ঠিক আছে, so gamete cells the meiosis cell division happen. Okay, so and the somatic cells, like the cells that constitute our body structure, so in this type of the cells, the mitosis cell division happen. Okay. Yes, sir. ঠিক আছে, তার মানে আমাদের যে সেল আমরা যে একটা বাচ্চা ছোট থেকে বড় হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন কি তার হচ্ছে বডিতে রেপ্লিকেশন হচ্ছে, সে সাইজে বড় হচ্ছে, ওই সময় কিন্তু মাইটোসিস সেল ডিভিশন হয়, নট মিওসিস। বাট মিওসিসটা হয় কখন? মিওসিস হয় হচ্ছে গ্যামেট ফর্মেশনের সময়, যখন হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ এজ আসে একটা মানুষের, রিপ্রোডাক্টিভ এজে যে স্পার্ম সেল তৈরি হয় কিংবা এগ সেল তৈরি হয়, ওই সময় কিন্তু মিওসিস সেল ডিভিশন হয়। সো মিওসিস এবং মাইটোসিসের মধ্যে কিছু বেসিক পার্থক্য আছে, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। যাই হোক, এখন আমরা দেখি যে ডিফারেন্ট ফেজেস অফ mitosis cell division. So basically mitosis cell division can be subdivided into 4 major steps, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase, right? এই মেজর 4টা স্টেজ আছে কিন্তু মাইটোসিস সেল ডিভিশনে। Yes, sir. Acha, so all those contents are you will get in slide as well as in scribe. Just I'm explaining those things from this scribe. So because in the scribe you will find in elaborate way. They said that mitosis, so mitosis is the form of eukaryotic cell division, right? So remember this mitosis or meiosis is not happen in prokaryotic cell. In bacterial cell you will not find mitosis or meiosis cell division. ঠিক আছে, সো ব্যাকটেরিয়া সেলের মধ্যে কি হয়, বাইনারি সেল ডিভিশন হয়, কিন্তু এটাকে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বলা হয় কিন্তু, ঠিক আছে। সো মাইটোসিস সেল ডিভিশন হ্যাপেন্স ইন ইউক্যারিওটিক সেল ডিভিশন, যেখানে হচ্ছে 2 ডটার সেলস উইল প্রোডিউস ফ্রম এ প্যারেন্ট সেল। ওকে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য জেনেটিক অর্গানাইজেশন অফ দোজ ডটার সেলস? যদি আপনি চিন্তা করেন দ্য ডটার সেল আর প্যারেন্ট সেলের মধ্যে কি
কোনো পার্থক্য থাকবে জেনেটিক অর্গানাইজেশনে আরিফ? So what will be the genetic makeup of the daughter cells? Are those different from the parent cell Sir, in mitosis cell division? understand. Sir, they will be same, sir. I could not understand the question. Okay, Rakib answered that they will be same. I'm repeating the question one more time for Arif. So we know that in mitosis cell division, a single parent cell is divided into two daughter cells. So do you think the genetic organization or the DNA makeup will be different of the daughter cells from the parent cell, or they will be the same? Sir, I think it may be, sir, different because sometimes what happens is that parent cells from them the daughter cells are become the different So cells. in case of Arif, in case of mitosis cell division, it will be the same, not different. Rakib, can you explain this for us? আপনি কি explain করতে পারবেন? Sir, the characteristic and everything will be same of the in a mitosis cell division, because the daughter cell will get the same number of chromosome as the parent cell, and the characteristics and other components will be same, sir. Okay. Basically, this type of mitosis cell division happens in our body, right? If the genetic makeup or the daughter cells will vary, what will happen? The genetic makeup of your hand will be different from the genetic makeup from your another hand, right, Arif? So is it possible? এটা কিন্তু হবে না. So in every part of your cells will have the same genetic makeup, right? When your body part will grow, they will have the same genetic makeup, right? They will not vary in terms of their chromosome number or the chromosome structure, right? So that's why obviously the genetic makeup of the daughter cells will be same to the parent cells. Otherwise, when you born, right, after the birth of every child, their genetic makeup will not remain the same when they grow older. So is it possible? আপনার জেনেটিক মেকআপ যখন একটা বাচ্চা ছোট থাকবে, তার জেনেটিক মেকআপ যা থাকে সে কিন্তু বড় হয়, তার জেনেটিক মেকআপের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না, ঠিক না রাকিব? Yes, sir. Arif, so do you clear? I mean, do you have any confusion? Arif? Anyway, so what we are talking that the chromosome replicates. Anyway, these things I have already talked. Just go through the scribe. Everything is in there. So the first phase of mitosis cell division is called the prophase. So what happened in prophase? So we know that in the the interface of the cell cycles, the DNA content and other components replicate in twice number, right? ঠিক না? So what will happen in the first stage of mitosis cell division? The duplicated chromosome begin to condense. That means they will accumulate more and more soluble things, and they will become condensed. ঠিক আছে, কন্ডেন্স মানে সে মোটা হয়ে যাবে, and new microtubules are assembled. As you can see, initially the DNA is in thin structure, but in prophase they will become condensed, they will become thinner. Sorry, they will become thick in structure, and new microtubules will are assembled. As you can see, these microtubules will form, and it will polarize within the cell and the nuclear membrane. So we know that the nucleus is surrounded by a membrane which is called the nuclear membrane, right? Rakib, আমরা তো জানি এটা না, নিউক্লিয়াসের চারপাশে একটা মেমব্রেন আছে না? So this nuclear envelope or nuclear membrane will disappear.
সো এটা কিন্তু ভেঙে যাবে। তাহলে কি কি ঘটতেছে প্রোফেজের মধ্যে? ফার্স্ট অফ অল দ্য ডিএনএ ক্রোমোজোম উইল কনডেন্স, মানে হচ্ছে ক্রোমোজোম যে পাতলা ছিল সে ক্রোমোজোম গুলো মোটা হয়ে যাচ্ছে, এবং হচ্ছে নিউ মাইক্রোটিবিউলস আর অ্যাসেম্বল। দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাইক্রোটিবিউলস উইল অ্যাসেম্বলড এন্ড দ্য নিউক্লিয়ার এনভেলপ স্টার্টস টু ব্রেক আপ। সো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন কিন্তু ভেঙে যাবে। সো এট দ্য এন্ড অফ প্রোফেজ ইউ উইল there will be no nuclear membrane, right? জি স্যার। So spindle forms and spindle microtubules become attached to two sister chromatids. As you can see, the separated chromosome will move towards the sister chromatids, right? আমরা যেটা দেখেছি যে ইন্টারফেজ স্টেজে কি হচ্ছে, একটা ক্রোমোজোম থেকে দুইটা ক্রোমোজোম তৈরি হচ্ছে। সো এই জিনিসগুলো যেটা হবে যে মেটাফেজে যেটা হবে ম্যাক্সিমালি কনডেন্সড হবে। আমরা যেটা বললাম যে ইন প্রোফেজ ডিএনএ ক্রোমোজোম উইল বিগিন টু কনডেন্স এন্ড দিস কনডেনসেশন প্রসেস উইল ম্যাক্সিমাইজ ইন দিস metaphase. That's why if you want to study the chromosome under microscope, আপনারা যদি ক্রোমোজোম গুলোকে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখতে চান, so the metaphase stage is the best stage, মানে মেটাফেজ স্টেজে হচ্ছে বেস্ট ভালোভাবে হচ্ছে আপনি ক্রোমোজোম অ্যানালাইসিস করতে পারবেন, বিকজ ইন দিস ফেজ দ্য ক্রোমোজোম আর ম্যাক্সিমালি কনডেন্সড। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। And what will happen, all the chromosomes are lined up at the spindle equator. So এখানে হচ্ছে all the chromosomes are lined up at the middle portion of the cell. Okay, and what happen in anaphase, the sister chromatids, we know that in interphase the chromosome will subdivide into two parts, and the sister chromatids of each chromosome are pulled apart. তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে যে আলাদা কাউন্টার পার্ট আছে সেই কাউন্টার পার্ট গুলো মুভ অ্যাপার্ট, মানে তারা হচ্ছে আলাদা আলাদা করে মুভ অ্যাপার্ট করবে ইন দ্য ডিফারেন্ট পোল। সো সেলের দুইটা দিকে কিন্তু দে উইল মাইগ্রেট। সো তার মানে হচ্ছে এই পোর্শনের মধ্যে যেই ডিএনএ আছে কিংবা ক্রোমোজোম আছে, দ্যাট ইজ নিডেড ফর এ সিঙ্গেল সেল, and this portion is needed for single cells. Both chromosomes are identical কিন্তু, okay? Yes, sir. Sister chromatids of each chromosomes are pulled apart, and once separated each chromatids is a chromosome, তারা হচ্ছে separated হয়ে যাবে। এবং finally what happen in telophase, so chromosomes recondensed. So prophase যা ঘটে তার opposite scenario will happen in the telophase. So what happen in prophase, we know that in prophase chromosome will condense, তার মানে হচ্ছে chromosome will be thicker in size, but telophase কি হবে, ক্রোমোজোম গুলো decondensed হয়ে যাবে। decondensed হলে কি হবে, the chromosome will be thinner in size and the nuclear membrane will develop. So we know that in prophase nuclear membrane টা কিন্তু ভেঙে গেছে, ঠিক না? আর এখানে কিন্তু nuclear membrane কিন্তু তৈরি হবে, ঠিক আছে? nuclear membrane will form. So what will happen at the end of this telophase, so the DNA will be separated, the cell will be separated, parent cell will be separated into two different daughter cells, and the genetic makeup of the daughter cell will be identical to the parent cell. Clear? Yes, sir. সো এখানে একটা ঘটনা ঘটে ইন কেস অফ প্ল্যান্ট সেল। যেহেতু আমরা জানি প্ল্যান্ট সেলে হচ্ছে সেল ওয়াল আছে, প্ল্যান্ট সেলে কিন্তু শুধু সেল মেমব্রেন নাই, এনিম্যাল সেলের মধ্যে সেল মেমব্রেন আছে, আর প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে সেল ওয়াল এবং সেল মেমব্রেন দুটাই আছে। সো প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে যে এখানে কিন্তু মানে যে সেল প্লেট ফরমেশন হবে, যেহেতু হচ্ছে সেলের যে সেল প্লেট ফরমেশন হবে, এখানে হচ্ছে নতুন করে একটা সেল ওয়াল তৈরি হবে, যেটা কিনা এনিম্যাল সেলের মধ্যে হবে না। So finally, what will the main outcome of mitosis cell division? Mitosis cell division এর ফলে কি হবে? So two daughter nuclei, each with the same chromosome number as parent cells, chromosome is unduplicated from. That means একটা single parent cells থেকে দুইটা daughter cell তৈরি হবে, যে দুইটা daughter cell এর মধ্যে genetic makeup will be same. Clear? Yes, sir. Okay, so far do you have any confusion? No, sir. So now the final slide.
another time, I mean, in the slide, we'll be talking about the HeLa cell. HeLa cell is a specialized type of the cell which is used for different type of for the growing of different type of viruses. This cell is called the cell line. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা ইউক্যারিওটিক সেল লাইন. The HeLa cell was obtained from a cancer patient. So cancer patient যার সার্ভাইকাল ক্যান্সার হয়েছিল, সো এই সার্ভাইকাল পেশেন্টের ক্যান্সার সেল থেকে পরবর্তীতে যে সেল লাইন তৈরি করা হয়েছিল তাকে HeLa cell লাইন হিসেবে ডিফাইন করা হয়েছে. So this growing cells is culture allows researchers to investigate the process and test treatment without danger to patient. So আমাদের কিন্তু, if you consider the vaccine production and if you want to replicate and grow the virus, so আমাদের কিন্তু ব্যাকটেরিয়াকে আমরা, you can easily grow bacteria on cell in the culture media, ঠিক না? কালচার মিডিয়াতে ব্যাকটেরিয়াকে কিন্তু গ্রো করাইতে পারি, বাট ভাইরাস ক্যান নট বি গ্রোন অন কালচার মিডিয়া বিকজ ভাইরাস cannot grow on non-living things. Virus only replicate within specific cell, ঠিক না? ইউক্যারিওটিক সেল, প্রোক্যারিওটিক সেল, যেটাই হোক, ভাইরাস হচ্ছে only replicate within cell. That's why যেটা করতে হবে যে ভাইরাসের জন্য একটা ইউক্যারিওটিক সেল কিংবা একটা সেল লাইন লাগবে. এখন এই যে এরকম HeLa সেল হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ একটা সেল লাইন যেটাতে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপের প্রলিফারেশন কিংবা ডিফারেন্ট টাইপের এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করা হয়, যেমন ভাইরাস গ্রো করতে পারেন কিংবা হচ্ছে ডিফারেন্ট ড্রাগ তৈরি করার পরে যে ড্রাগের ইফেক্টিভিটি দেখার জন্য আমরা তো সরাসরি হিউম্যান বডিতে দেখতে পারি না, সো দেখার আগে এরকম বিভিন্ন সেল লাইনের উপর টার্গেট করা হয়. সো ওয়ান অফ দ্য সেল লাইন ইজ দ্য HeLa সেল. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? জি স্যার, HeLa সেলটা স্যার ক্যান্সার কোষ থেকে স্যার পেয়েছিল। হ্যাঁ, পেয়েছিল, বাট HeLa cell is one of the example of this type of cell line. এখন অনেক ধরনের সেল লাইন আছে, ঠিক আছে? সেল লাইন গুলা অনেক পারপাস ইউজ করা যাইতে পারে, যেটা আমি বললাম যে ড্রাগ ডিসকভারি পরে ভ্যাকসিন প্রোডাকশনের পরে যেটা হয় যে সেল লাইনের উপর দেখা হয়, ঠিক আছে? আপনি ধরেন দেখতে চাচ্ছেন যে ভ্যাকসিন, এই যে এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করেন, ভ্যাকসিন হচ্ছে করোনা ভাইরাসকে নিউট্রালাইজ করতে পারছে কিনা. সো এটা যেটা করা এরকম স্টাডি করার জন্য যেটা করা হয় যে আমরা কি জানি স্পেসিফিক ভাইরাসটি স্পেসিফিক টাইপের সেলের উপর ইনফেক্ট করে, ঠিক না? সো HeLa সেল না, তখন আদার টাইপ অফ সেল লাইন নেওয়া হয় যেখানে হচ্ছে করোনা ভাইরাস ইনফেক্ট করতে পারবে এবং এট দ্য সেম টাইম ভ্যাকসিনও দেওয়া হয়. সো ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে যেটা দেখা হয় যে ভ্যাকসিন ইয়ে করতে পারে কিনা ইফেক্টিভলি সেল. সো Arif, what is your question? Sir, does all the viruses are same which cause the blood cancer or liver cancer or etc, sir? So now, thing is that different type of viruses cause different type of disease. Most of the time, the cancers is happening not for the viruses, like cancers can happen for several. I mean, the several causes can be responsible for the cancer. Not only virus or the bacteria is responsible for cancer, right? So different type of carcinogenic substances. Basically, when cancers happen, when the normal way of DNA replication or the normal way of cell replication is altered, and if the cells outgrow without any order, then the cancer is happen. You know, the tumor, we know that within tumor the cell replication is outnumbered, so ওখানে কোনো কিন্তু কন্ট্রোল থাকে না হোস্ট বডি, ঠিক না? সো এখন যেটা হচ্ছে, your question is that whether the virus is causing the hepatic, I mean the liver cancer, same virus is causing the kidney cancer or other type of cancer, right, Arif? Yes, sir. No, I want. No, so your voice is not clear. So if your question is that whether the same type of virus is causing the different type of cancer, the answer is no. The virus specifically works on specific type of human cells, right? We know that you know that the
coronavirus or the SARS-CoV-2 specifically infect the epithelial cell which contains ACE receptor, right? So other viruses has other type of cell specificity depending on the type of the receptors. Okay, so the most common type of the viruses which cause the cancer is called the herpes simplex virus. So I'm not sure that whether you have heard the name of this virus. This virus is mainly causing the cervical cancer, herpes simplex virus, right? And hepatitis C virus is also causing the liver cancer, right? So the the hepatitis C virus is not causing the cervical cancer. That means the single type of virus is always specific for single type of organ or cells. This is not, thing is that the same type of virus is causing all type of cancers. So are you clear, Arif? Yes, sir. Rakib, do you have any confusion on that issue? No, sir. Okay, so acha, so do you want feedback on your mid script? Sir, I think I know what mistake I've made. Okay, so then it's okay. I will. So today only 2 of you have joined. So hopefully in next class I will announce that if anyone has any problem, I will give the overview what type of answer should be. Okay, what would be the correct answer? So I'll discuss the correct answers the live session. Then if anyone has any confusion, just check your script and what I have said in the next live class, right? Then still if you have any confusion after hearing from my end, then I can give the feedback separately, right? Before that I will give Okay, the sir. overall feedback. Okay, sir. ঠিক আছে, যেহেতু আজকের আপনারা জাস্ট 2 জন জয়েন করেছেন, আমি অ্যানাউন্স করে দিব নেক্সট ক্লাসের আগে। জি স্যার। Okay, okay, Arif and Rakib. Okay, And sir. Assalamualaikum. another thing is that maybe you don't have any Viva exam yet, right? Yes, Did you sir. take Viva of any No, sir. of you? No, sir. No, sir. Okay. Okay. I'm actually busy with some other issue. Maybe within next or within this 1 or 2 weeks, I will take a Viva. Okay. Within 1 or 2 days, right? So don't worry about that. I will announce this at least 3 to 5 days ahead of your Viva exam. Okay, sir. Okay. If you